शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So I welcome all of you for this evening. Begrüßt euch alle herzlich für heute Abend. So this evening we are going to study about the Gayatri mantra and its deeper significance. Heute Abend sprechen wir über das Gayatri Mantra und die tiefere Bedeutung dieses Mantrams. So first of all, let us know what is meant by mantra, the word mantra. Zuerst mal schauen wir, was Mantram bedeutet. There are two parts in this. One is man and another is tra. Es gibt zwei Silben darin, Man und Tra. So man is mind. Man bedeutet das Denken And tra means protection. und Tra heißt Schutz. So mantra means the sound which, when it is contemplated upon in the mind, then it protects us. Its energy, mantra is energy, so it protects us when we focus our mind, when we contemplate upon the sound and also the meaning of the mantra. Also der Klang dieses Mantrams ist ein Schutz für uns und auch der Klang und die inhaltliche Bedeutung des jeweiligen Mantrams sind Schutz. We have several of the mantras, and the very basic mantra is what we know as Om. Wir haben viele Mantren in der indischen Tradition. Ein wichtiges davon ist das Om. And all these mantras, like Om, they are universal. Alle diese Mantren wie das Om sind universeller Natur. Because Om is the sound potency which is operating in us and which enables us the phenomenon of inhalation and exhalation.
Das Om ist ein Klangpotenzial in uns und es befähigt uns einzuatmen und auszuatmen. So whether we are conscious about it or not, but it goes automatically, because without Om there is no manifestation at all. Ob wir das bewusst wahrnehmen oder nicht, ist einerlei, aber es geschieht ganz automatisch und ohne Om gäbe es gar keine Manifestation in der Schöpfung. It is said that the Lord, the Creator, He manifested this creation into existence by uttering Om. Es heißt, dass Gott die Schöpfung manifestiert hat, dadurch, dass er das Om ertönen ließ. So that is called the Word of God. Und das ist gemeint mit dem Wort Gottes. So then, you find Om in almost every mantram, because when we start every mantram, we start with Om. Wir finden das Om in fast jedem Mantram, denn die meisten Mantren beginnen mit Om. So now we are going to study about this mantram, Gayatri, which is very popular, very well known, and also very widely applicable. Und heute betrachten wir das Gayatri-Mantram. Es ist ein sehr bekanntes Mantram und hat auch sehr viele Anwendungen. This is also a very universal mantra. Das ist ebenfalls ein universelles Mantram. And because it is universal, because it is the mantram which deals directly with the inner light. Und universell meint hier, es ist das Mantram, das ganz direkt mit dem inneren Licht sich beschäftigt. So when the light is universal, then the mantram connected to the light is also universal. Wenn Licht universell ist, dann ist auch das Mantra, das zum Licht gehört, universell. So generally, normally what we view is that we view that these mantras belong to this tradition, these mantras belong to this tradition, but these are the highest mantras which have nothing to do with any particular tradition, because they are applicable, they are universal, they are applicable and adaptable by any of the traditions. Im Allgemeinen denkt man, dass Mantren zu bestimmten Kulturen gehören. Aber diese Mantren sind universell und sie können in jeder Tradition angewendet werden. And then the question is that many times, for many of the aspirants, there will be a question that then who invented these mantras? Oft fragen sich die Schüler, wer hat diese Mantren erfunden? It is a question like when you ask, who invented light? Die Frage ist ganz ähnlich, wie wenn man fragen würde, wer hat das Licht erfunden? Light is there before we came into existence, and after we came into existence, we got into the experience of light. So that light is not invented by anybody. Das Licht war da schon bevor wir existierten
Und es ist da, jetzt da wir existieren. Niemand hat es erfunden, es ist ein Aspekt, der immer da ist. Same thing with the mantras also, such mantras, of course there are many subsequently, some mantras may be brought, but such mantras, they are not invented, but they reflect as revelations, they are revealed on the buddhi of the highly evolved beings, the masters or rishis, who are ageless. So they receive this as a revelation and then they bring this to one and everybody. So this is the process, it is not invention. Also solche Mantren wie zum Beispiel das Gayatri-Mantra ist keine Erfindung, das hat niemand erfunden, sondern diese Mantren wurden den Rishis enthüllt eigentlich. Sie in ihrer Meditation wurde das ihnen gegeben als eine Offenbarung, könnte man sagen. Und sie geben sie dann an die Menschheit weiter. What is a revelation then? Und was ist eine Offenbarung? When you have, for example, when you have the sunlight and when you put a mirror, so the sunlight is reflected upon this surface and this light which is reflected, it can be experienced as the same light. So a revelation is also such phenomenon. So those who receive these revelations, they are like pure surface light which can reflect completely. So they receive this light and this is reflected. So this is the phenomenon. Man kann das Phänomen erklären, wenn man sich vorstellt, dass ein Sonnenstrahl auf eine Fläche trifft, die zurückstrahlt und die das Licht, also oder auch wie ein Spiegel, weitergeben kann. Wir können dann dieses weitergegebene Licht erfahren als Licht und die, also solche Personen wie die Rishis funktionieren wie eine solche Fläche, die das Licht weiter projiziert für die anderen. So they receive it in their highest consciousness, and then what they received is transmitted subsequently to everyone, every aspirant, everyone. But it is for everyone, just like sunlight. Dieses Licht gehört allen, es ist für alle da und es wird durch Menschen wie die Rishis empfangen in ihrer höchsten Bewusstseinsebene und sie transponieren es dann auf unsere Ebene und vermitteln es uns. Sometimes there is a wrong understanding, a misconception that the mantras, they are kept as secrets and they are only meant for some chosen few. But this is a misconception because, as I told you, this is just like sunlight. Sunlight is meant for everybody. And it is a secret, even though we see the sunlight, we experience it, but it is still a secret because we can't completely know what it is. In that way it is a secret. And if we close the doors of our house, then we cannot receive it. Those who have opened will receive it. This is the only thing. That doesn't mean that those who have opened are chosen one. That is not the thing. Everybody can receive if you open it. So in the same manner, any mantra is also like that. It is meant for everybody, provided
we are open to it. Es gibt die irrige Meinung, dass Mantren eine geheime Sache sind, die nur für einige wenige auserwählte Menschen da sind. Aber das ist eine falsche Meinung. Es genauso wie die Sonne eigentlich oder das Sonnenlicht allen gehört. Wir wissen, es bleibt ein Geheimnis in dem Sinn, dass wir nicht verstehen den vollen Umfang des Phänomens. Aber es ist für alle vorhanden und wenn wir uns dafür öffnen, dann können wir das empfangen. Genauso verhält es sich mit den Mantren. Sie sind für alle da und wenn wir uns öffnen dafür, dann sind sie auch für uns da. So just like the sunlight, because the light of the sun is eternal, and so you can experience every day when it's the same sunlight, but you can have a different experience when you observe it. In the same manner, from time to time, each of the master of the seer or the guru, from the revelation, from the experience, he brings out a mantra from his revelation, and then he gives it, passes it on to the disciple, and afterwards this is continued as a tradition, and like this you have different mantras, and afterwards when there are, because each mantra reveals the potentiality of a deity. Each mantra reveals the potentiality of a particular deity. Deity means the higher intelligence. Genauso wie die Sonne ein ewiges Phänomen ist. Wir können zwar von der Sonne jeden Tag wieder eine andere Erfahrung machen, aber die Sonne an sich und das Licht, das durch sie scheint, ist ein ewiges Phänomen. Auf dieselbe Art ist es zu verstehen, wenn die Rishis von Zeit zu Zeit in einem hohen Bewusstseinszustand ein Mantra, also eigentlich in die Manifestation bringen und es an ihre Schüler weitergeben. Diese nehmen das Mantra auf und es entsteht eine Tradition. Jedes Mantra vermittelt uns die Energie einer ganz bestimmten Gottheit oder einer göttlichen Intelligenz. He said potential of the not energy. The potentialities. Potentiality. Okay, ein göttliches Potenzial. So, these rishis, they meditate upon these higher intelligences in creation, and they also guide their disciples to meditate upon this, because they are the guides, they are the teachers. And then, by meditating upon these universal principles, they get into the experience of those higher intelligences. And so this is the process of revelation. So they get the experiences. And these same experiences, they also make their disciples to get into this experience. That is what the real masters they do. Whoever follows them as a disciple,
master, he always makes the disciple to get that experience. The same experience what the master got it. So this is always it is a process since very ancient times. It is ageless. It is always a phenomenon. Die Rishis meditieren über diese Potenziale und dadurch machen sie in sich die Erfahrung dieses Potenzials und sie lenken dann ihre Schüler, belehren sie ebenfalls in der Meditation über diese universellen Prinzipien. Es entsteht daraus die Erfahrung dieser Prinzipien und diese vermitteln sie eben auch an die Schüler. Wie jeder wirkliche Meister vermitteln sie dies an jene Schüler, die ihnen folgen und sich hingeben. Dadurch können auch diese die Erfahrung machen. So the experience of these deities, what they receive, this experience they pass on to the disciples through this mantra. The mantra is a medium, a bridge through which the master passes on or induces this experience in the disciples also. Diese Lehrer geben ihre Erfahrung weiter durch das Mittel des Mantrams. Das Mantram ist gewissermaßen eine Brücke, über die die innere Erfahrung an die Schüler weitergegeben wird. So whenever a master or a rishi, he follows this procedure in initiating his disciples, it forms a line. And subsequently, when there are many such mantras that come into existence through this process and phenomenon, then you have many of the orders and later these are developed by the others into different ways of worship and different disciplines of religion like that. But they are essentially, the source is one. Wenn also solche Rishis ihre Schüler einweihen auf diese Art, dann entsteht gewissermaßen eine Linie, also vom Meister zum Schüler und von diesem wird es auch dann wieder weitergegeben. Auf diese Weise entstehen viele Mantren und aus verschiedenen Mantren entwickeln sich dann auch gewisse Orden oder verschiedene Wege der religiösen Tradition. Alles stammt jedoch aus einer Quelle. And gradually this leads to diversity. Diese verschiedenen Schulen bilden auch so eine große Vielfalt an Wegen. And when this increases like this, then at a stage there will be a need again to find unity in this diversity. Und wenn sich diese Vielfalt immer mehr auffächert, dann kommt ein Punkt, an dem es wieder nötig sein wird, dass man zurückfindet zu dem einen, das alles vereint. So the foremost rishis, they can envisage this, they can know this, what is going to happen. And so therefore, they also keep a method
how to again bring this unity in the diversity. Die höchsten Rishis können sehen, wie sich das alles entfaltet, und sie können dann auch die Mittel finden und weitergeben, die wieder zu einer Einheit führen, zu einem Zusammenführen all dieser verschiedenen Wege. And all these mantras which are brought into existence by all these rishis, it is because of the stimulation of the inner light. All diese Mantren, die durch die Rishis weitergegeben werden, entstehen durch eine Stimulierung des inneren Lichtes. Und sie bringen das auch den Schülern oder denjenigen. And so this inner light is only one. That is not, there are not so many lights. The inner light is always one, which is the source. Aber dieses innere Licht ist nur eines. Es gibt nicht verschiedene Lichter, es gibt ein Licht, und das ist die Quelle von all den verschiedenen Wegen oder verschiedenen Mantren und so weiter. So, to bring this unity, what these foremost rishis also did is, because they knew that it is only one source, because it stimulates every one of these rishis to bring this, to bring the mantra, to bring the energy of each of these deities. So, therefore, they know that it is the source is one light. Therefore, they found the need of such a mantra which leads to this one source of light. Die Rishis wissen genau, eben, dass alles aus dieser einen Quelle stammt und dass die verschiedenen Potenziale oder dass das eine sich eben dann in verschiedenen Weisen ausdrückt, und sie fanden, dass es wieder ein Mantra braucht, das zurückführt zu dem einen Licht. So there was such a foremost Rishi, the Grand Master. His name is called Vishwamitra. Einer dieser großen Rishis hatte den Namen Vishwamitra. Vishwamitra. Actually, this is not the name, but it was a title conferred upon him. Das ist nicht ein Name, sondern ein Titel, der ihm gegeben wurde. Because the meaning of this word is a friend of the whole universe. Es bedeutet Freund des Universums. When you read Puranas, you find the names of such high grandmasters, rishis, and you find that when you read the stories of many subsequent clans and the rulers and the races, but you find that these are the same who are continuing through all these ages. And then we think, how is it possible one person can, how he can be alive to continue through all these millions of years and these ages, and then they cannot think, they're confused. But there is a key for this, I'll tell you. Wenn man die Puranas liest, dann kommen solche Namen immer wieder vor. Im ganzen Ablauf eigentlich der Geschichte immer wieder, und man kommen dieselben Namen vor, und wir denken, wie ist das möglich, dass er über all die vielen tausend Jahre immer wieder